So, encore, là nous sur un chantier, nous toujours besoin d'une organisation dans la tête. Si nous avons un pile de gars restés en pile côté et nous pas capable de passer facile, ça c'est un gros problème. Et so, Dan peut parler sur raison de ça pour bonne prudence et bonne sécurité. Yeah, so Dan, so what is the importance of having a clean job site? Well, a clean job is important for one, for appearance, of course, but the main thing is whenever you're looking, you're not having to look down and watch your feet all the time. You avoid slip hazards. If there's debris laying all over the job, you can trip over it, fall, you can hurt your head, you can roll your ankle, you can fall and twist your knee. It can cause some pretty devastating injuries that could put you out of the workforce for a while. You wouldn't be able to provide for your family. So you want to make sure that all your work area is clean. You want to pick up as you go while you're working. Don't wait till the end of the day to pick up debris. You make a mess, you pick it up as you go. There's always a time when your hands are free from other things and you can pick up stuff along the way. If you're going from one place to another, you should never be empty-handed. If there's some trash to pick it up, put it in the dumpster while you're walking to the next area. Now Dan, a lot of job sites we see some nails sticking out of a piece of plywood or a piece of wood. What do you say to that? Well, there's a few things that you can do. For one, if you're keeping the area clean and picked up of debris, then you should have it neatly stacked. Bend nails over or pound them in so they're not penetrating the wood. Wood is a perfect setup to being flipped over. You step on a nail, it'll go right through your boot into your foot. Can cause you to get tetanus. And even if you don't get tetanus, just a nail going into your foot can cause some pretty severe damage to your foot, a lot of pain and swelling to the point you might not be able to work or walk around for several days. And what about extension cords or pneumatic cord or hoses or something going across the job site? Extension cords and pneumatic hoses and things like that, you want to try to keep them off of the ground if you can. You want to get them up above your working area. Now that's not always possible. So there's some things that you can do. You can cover them up. A lot of times they'll just put plastic covers over the top of them. You can bury them temporarily, just an inch or two under the dirt. You should never just drive over electrical cords and stuff. If there's damage to the insulation or the rubber on the outside, it can cause electrical shock. You want to make sure you, of course, inspect cords before use. You never want to use a cord that the ground prong is broken off of. You never want to break a ground prong off because you don't have the proper plug. If it needs to be a three-way plug, so make sure that you're grounded. And you always want to use GFCIs, ground fault circuit interrupter, to avoid electrocution as well. Man, this guy's got a fire extinguisher in his hand. What's the reason behind that? Yeah, so over here behind us, we have a guy that's he's got his generator and stuff set up over there. Anytime you have a gas-powered motor, you want to have running or storage of fuel, you want to make sure that you have a good functioning and inspected fire extinguisher within 25 feet of the area where the fuel or the gasoline motor is going to be running. This way, in case there's a fire, you have the opportunity to pick up the extinguisher and put it out quickly. An pale su ganyen tout bagay pare pou mason yo. Yon bagay ki important net. Et les maçons rive là, yo besoin tout bagay pare pou yo. Kade là avec moi. Nous gagne tout bloc pare. Yo te stocké yo tête en l'air, pas tête en bas. Oui, li gagne croque là, quand tu capable prendre li pare pour capable commencer poser yo. Oui, vous gagnez bloc. Matériel ça, c'est pour contrôle du joint, pareil pour installer les rivets là. Yo pas aller, besoin demander mon al chercher. Là, vous gagnez quelques blocs yo te coupé, pas quoi quand yo besoin ça yo. Mais yo déjà coupé ça yo pareil pour espace. Pas ouais quand yo besoin ça, mais yo pareil quand même, oui. So, tout bagay pareil pour ne pas poser yo pas de monde qui besoin demander s'il vous plaît, venez avec un besoin de temps là et gaspiller. So, ça c'est un bagay important. Encore, sous chantier, toute organisation important en pile
Parce que les gens arrivent là pour poser bloc ou bien stocker bloc, ils ont besoin de connaître côté tout pagaille. Vous pouvez voir là, vous gagnez bloc normal dans une position, pareil pour utiliser. Vous gagnez un bloc rouge dans une position, oui, pareil pour utiliser. Vous gagnez un bel côté, il y a pas bois c'est moitié dans la position ça. Oui, tout bagaille pareil, gagne fait là-bas, les pareil pour prendre et mettre là-dedans le milieu. So, un chantier c'est un bagage important. Vous besoin organiser l'empile pour être capable de continuer et faire rapide. Et après ça, vous capable aller dans la caille. Encore, penser pour former important en pile. Il besoin d'une bonne idée de ce qui passe sur toute mise, sur toute chambre, sur tout petit détail. Vous pouvez voir dans une position comme ça, nous avons plusieurs gars qui fait. Nous avons un boulon pour ledger fait en bois. Et on peut mettre bois et mettre un étage dans la position de ça. Vous avez un gros poutre fait en fer là-dedans. Côté les traversées, il y a une grosse chambre en balle. Vous gagnez, ça c'est une chambre pour encenser, capable de lever, descendre, monter, descendre, excusez. Et vous pouvez voir, ils arrivent là et ils ont besoin de connaître côté porte pour arriver pour lui. Vous comprenez, avant n'importe étage arriver là. So, porte ça déjà fait, qu'il y a un porte côté il y a pontier entrée et ils ont besoin de faire ça avant ou gagne aucun étage. Tout boulon pareil pour toiture, boulon ça y est pareil pour étage là. Vous pouvez voir, nous avons une charpente en bas là, qui travaille sur ledger là-bas et il y a boulonné bois sous mire et il y a préparé pour les tout mis pareil et il est capable de mettre toute forme pour étage là. Il est capable de voir un couloir, il fait pareil et il peut commencer à mettre toute pièce pareil pour étage dans la position de ça. Il y a un bel côté, il y a un pile de bagages fait là, mais ça c'est jamais bâti. Ok, so, il y a un chantier encore, pour nous, fait ou bien planifier qui j'en a bâti un bagage et qui équipement n'a pas utilisé, qui mis par le fait premièrement, après ça, et un bon horaire pour j'en nous pas passer tout partout dans le chantier. Vous pouvez voir dans la position de ça, sous chantier net, vous gagnez plusieurs mis, il y a tout pareil, vous avez maçon qui travaille là-dedans, vous avez monsieur qui travaille sur crane, vous avez des gens qui travaillent sur une autre machine padée, tout ça, son système pour faire maison ça en fait en maçonnerie. Vous pas gagner un seul côté mon travail, gagner un seul monde sur tout bagage, nous livrer les formants et les connaître tout bagage qui fait là, so les organiser et les assurer tout le monde côté yo travailler. Encore en là, nous gagnons une pièce chapeau qui a monté au capable. Ça c'est un autre système chapeau. Vous voyez ça hydraulic chapeau et si vous voulez monter plus haut, vous pouvez mettre tower ça sous lui et continuer à monter net. Mais nous ne parlons pas de ça dans une autre vidéo. Pourquoi klaxon? Oh, go ahead. Talk about the attention. Yeah. We still going? Pourquoi klaxon? Yeah, go ahead. Okay. So you'll notice as the crane operator is bringing the tower over that he's focused on where that's all going. He's looking up, he's signaling, he's making sure everybody knows that's flying, but he's got to pay attention to where it's at. Now as it gets closer to the ground, you notice one of the guys grabs the tag line to get control of the tower. Once they've got control, they'll go ahead and lay that tower over on its side. So whenever we're getting ready to do construction on a job, one of the things that we have to do is I create a crane plan. And that crane plan is based off of information I get from the general contractor. So we figure out where we want to put the crane first, and we want to make sure that we set the crane in an area that we don't need to move the crane over and over again.
We want the crane to be in the best possible position to reach as many areas on the job as we can. And then we need to know what kind of materials they're using on the job, so we know how much weight the crane is picking up. Because as the crane leans over and picks up a load, the further away from the crane, the less weight that you can pick up. This crane here is capable of picking up 30,000 pounds right next to the crane. But as you boom out and you get out about 60, 70 feet away from the crane can only pick up about 5,000 pounds. Most of the material we move around is block. Now, a cube of block weighs about 3,000 pounds. And what we try to do is make sure that we are not using more than 70% of the crane's capability, or it becomes what is called as a critical lift. And then if you take extra precautions, because you start getting close to the maximum load of the crane, there's possibilities of the crane tipping over and things like that. So we want to keep it down to about 70% of the capacity of the crane. The maximum for what we can haul on materials is about 70 feet out from the center pin, or basically straight below the driver there. From the center of the crane, 70 feet out is how far we can reach with that crane safely.